and bienvenidos a un viaje pico a través de las páginas de la Ramayana. Hoy me regate en la historia de Hanuman, and el devoto mono guerrero cuya inocencia illumina los cielos de Lanka. Imagina un Valle de Ashoka, en una reina cautiva y un gesto de amor que pinta el mundo de rojo, and qué pasa cuando la curiosidad de un corazón pro desafía las reglas del destino, and descubre si un puedo de sindur transforma la devoción en un poder eterno, and qué date conmigo y de lilavar por la magia de la bhakti. Y el sol estaba sobre el Valle de Ashoka en Lanka, and pero esos días no eran como los habituales. Sita estaba sentada bajo un árbol a la sombra del palacio de Ravana, and estaba rodeada de flores, pero ni siquiera esas flores lavan el aroma de la libertad. Cada mana, and tal como lo hacía en Ayodhya, se aplicaba un poco de sindur en la raya del cabello, and es polvo rojo se derrete en la punta de sus dedos como una oración, como una esperanza silenciosa. Rama, and murmuraba para sí misma, qui est color extiende tu vida qui traiga tu victoria. El sindur no era solo una marca, and era el símbolo del matrimonio, de la devoción, de una vida larga. La mano de Sita no temblaba, and el dolor de los aguas la había jacoan más fuerte. En ese momento, desde las rocas del bord del val, maybe una sombra se deslizaba. Era Hanuman. El menos pido, el mes fort, pero el mes innocent del recido de monos. And había saltado a Lanka para entregar el anillo de Rama a Sita, había cruzado montad as esquivado flechas de fuego, and incluso había incendiado el palacio de Ravana con una cola ardiente. Pero ahora, en medio de la guerra, and se escondía como un espía. Sus ojos observaban cada movimiento de Sita no por amenaza, no, and solo para compartir el dolor de la amada de Rama. Hanuman había nacido como hijo del viento, maybe había crecido con el aliento de Vayu si había formado en el regazo de Anjana. Su fuerza bastaba para levantar montañas, pero su corazón permanecía tan puro como el de un niño. Al atardecer Hanuman se acerca, and se había trepado a las ramas del árbol, observando a Sita a través de las hojas. Sita, después de aplicarse el sindur, and frota sus manos dejando hilos rojas en las palmas. La curiosidad de Hanuman seguía como una tormenta, and ¿por qué es color? ¿Por qué este ritual cada mañana? Él era un sabio que había memorizado los Vedas, and había descifrado los secretos de los Upanishads, pero no había comprendido el significado de este gesto simple. En bajo en silencio, se agachó junto a Sita. Ella se sobresaltó, pero al ver la luz en los ojos de Hanuman sonrió. Tidur. Envió el mensajero de Rama dijo con voz suave, Hanuman de verdad? ¿Sí madre? Respondí Hanuman, en su voz como un susurro del viento, inclinan la cabeza, con respeto, pero no soy un mensajero, solo un servidor. He venido a compartir el dolor de Rama, es sindur es polvo rojo, que es una herida, de un hechizo, en du por qué lo aplicas cada día. Sita río, con esa risa llena de dolor. Sus ojos se perdieron en la distancia, and en los palacios de Ayodhya. No hijo, ni herida ni hechizo. El sindur es el color del amor, en la frente de una mujer casada, and extiende la vida de su esposo. La fuerza de Rama, su victoria una vida larga, todo está oculto en esa partícula roja, and si mezcla con mi amor, se extiende al universo. El dharma lo exagas, la devoción sin ritual es vecha. Hanuman escucha, and sus ojos brillaron. Su amor por Rama era un océano en Kishkinda, el encontrarse por primera vez, and su corazón se había derretido al ver el aura de Rama. Él es Vishnu, había pensado en ese momento, yo soy Shiva, and los dos son uno, pero ahora las palabras de Sita encendieron una chispa. Sai un poco de sindur beneficiaba tanto a Rama, and sai esa pequeña marca extendía una vida. La mente de Hanuman se lendí una lógica infantil.
and si mi tiene todo el cuerpo, pensa antes el poder de Rama sur infinito. Lanka ardor, Ravana care, Sita sur libre, su exine era la esencia del karma yoga sin ego, sin expectativas, solo por amor. Alama ana siguiente, and Hanuman recolecta sindur en los mercados de Lanka, and las bolsas de polvo rojo estaban apeladas en los puestos de los mercaderes para mujeres, para rituals, and Hanuman las toma escondiendo en la sombra de un mono no robo sino una misión sagrada. En una esquina del val, and junto a un manantial sesenta, mezcal el sindur con agua, lo amas como una pasta. Sumerge las manos, los brazos, and el pecho las piernas, el cabello, la cola, todo se volve rojo intenso. No mera un espejo no era necesario, and esto era un gesto de oración, la forma concreta de la bhakti. Al mediodía regresa al campamento de Rama, maybe el bord del bosque Kishkinda estaba el lino del ejército de Vanara Sugriva Angada, and nalet todos preparandos para la batalla. Hanuman aparece como una tormenta roja, and los susurros del ejército se extendieron hizo, sangre, Juan Hekizo, Angada Rio, and Hanuman se ha vuelto loco. Pero Hanuman no presta atención. Caminan directamente hacia la tenda de Rama, and Rama examinaba mapas con Lakshmana, planes para rescatar a Sita. Hanuman entrepe, inclina la cabeza. Rama levanta la vista, and primero con sorpresa, luego con una sonrisa. Hanuman coe es este aspecto, Lakshmana fruncia el seno, and pero Rama levanta la mano pidiendo silencio. Hanuman se arrodilla su voz firme si or, and ayer escuché las palabras de la madrecita, dijo que el sindur extende tu vida. Una parcula, un milagro, yo, and mi he tenido todo el cuerpo. Ahora tu poder es infinito, nuestra victoria es segura. Esto es mi amor no ritual, and si no corazón el ejército río desta fuera, las carcajadas se extendieron, and real mano se ha pintado de rojo, grid alguien, pero Rama se levanta abraza a Hanuman, and las lágrimas se mezclaron con el rojo del tinte. Hijo tanto, dijo suavemente, tu amor es más grande que el sindur, and es gesto es la bhakti misma. Lo has hecho sin apego a los frutos, tal como dice Krishna en la Gita acta, and pero no te apes. Titu has sido par de mi atman, Lakshmana call avergonzado de su duda. Sugriva se circ, Hanuman, and eres un héroe, pero esta vez con el corazón. Es de, junto al fuego del campamento, se conta la historia, and la inocencia de Hanuman eleva la moral del ejército. La guerra se acercaba el ejército de Ravana, las murallas de Lanka, and, pero el rojo de Hanuman onde como una bandera, la devoción era el arma más fuerte. Cuando estalló la batalla, and Hanuman estaba en las primeras líneas. Escupa a fuego con la cola, derib gigantes con los pudos, pero en su mente, en estaba el sindur cada golpe murmuraba por Rama. Sita fu rescatada, Rama triumph, en el camino de regreso a Ayodhya, en Hanuman no lava su tinte. Este color permanece en el corazón, dijo, Rama sonri esihijo, and, la bhakti fluye del exterior al interior. Pasaron los años. Hanuman se retiró a las Himalayas en aislamiento, and su inmortalidad la sostenía el nombre de Rama, pero es de del sindur permanecía en las epopeyas, en la pluma de Valmiki, and en los poemas de Tulsidas. La gente trae de rojo las estatuas de Hanuman en los templos, en Hanuman Jayanti, and los devotos realizan el mismo ritual. La curiosidad de un niño, la victoria de un ejército, una partícula de polvo, and una lección universal, la devoción nace de la inocencia y para siempre. Este evento no es solo un anecdota, and es el corazón de la filosofía hind. En el Advaita, Hanuman y Rama son uno, en el Karma Yoga, acta sin frutos. Gandhi, and al leer esta historia pensan su resistencia pasiva, la devoción es poder no violento.
in el mundo moderno, and la inspiración de un líder a su equipo, la lilta de un amante a su amado todo esto oculto en el rojo de Hanuman, and es de qui cummins in Lanka con un gesto, se converti en un lego de miles de oas, y, on hoy, and cuando una mujer se aplica sindur por la mañana, se escucha el susurro de Hanuman. El amor lo trae todo, and as termina el dia del sindur de Hanumans una lección grabada en el rojo del amor incondicional, and in un mundo de batallas y dudas, nos recuerda que la verdadera devoción nace de la inocencia, and flui sin expectativas hinchando el fuego de la victoria. Que gesto de amor pinters ti en tu propia epopeya, and si esta historia te inspired deo like, and suscribit para mis relatos de la sabiduría hindú, comparten los comentarios tu propia mancha roja de devoción, and hasta la próxima aventura namaste.